Good morning student. My name is Harpreet singh. I am a lecturer of Mechanical Engineering Department. ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ RAC ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਐਂਡ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਈਕੋਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆਫ ਡਰਾਈ ਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ in term of gram per cubic meter of dry air. It is also expressed in term of grains per cubic meter of dry air. Mathematically, 1 kg of water vapor is equal to 15430 grains। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहला एब्सोल्यूट, ਹੁਣ रिलेटिव। इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ, ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਇਨ ਏ ਗਿਵਨ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਏ ਮੋਇਸਚਰ ਟੂ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਏਅਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਰੀਫਲੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ RH। ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ RH ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਇਨ ਗਿਵਨ ਵੋਲੀਅਮ of the moisture to the mass of water vapor in the same volume of the saturated air। Next देखो क्या dry bulb temperature। It is the temperature of air recorded by thermometer। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਏਅਰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਮੋਇਸਚਰ, ਜਦੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾਲ ਨਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਏਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਦਾ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ is generally denoted by TD or TDB। Next देखो wet bulb temperature। It is the temperature of air recorded by thermometer when its bulb is surrounded by wet cloth। ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਰਾਊਂਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆ wet cloth exposed to the air। Such a thermometer is called wet bulb thermometer। The wet bulb thermometer is generally denoted by TW or TWB। Next देखो wet bulb depression। It is a difference between the dry bulb temperature and wet bulb temperature। ਜਿਹੜਾ wet bulb depression ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ dry bulb temperature and wet bulb temperature at any point। The wet bulb depression indicate relative humidity of the air। ਜਿਹੜੀ wet bulb depression ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ RH। RH ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, actual mass of water vapor in a given volume of the moisture to the mass of water vapor in the same volume of the saturated air। ठीक है, नेक्स्ट देखो dew point temperature। It is the temperature of air recorded by a thermometer when the moisture water vapor present in the begin to condense। In other words, the dew point temperature is the saturation temperature corresponding to the partial pressure of the water vapor। It is very small, therefore the saturation temperature by water vapor at PV is also low। Thus the water vapor in air exists in the superheated state and the moist air containing moisture in such a form is said to be unsaturated air। This condition is shown by point 8 on temperature entropy diagram as shown in figure। When the partial pressure of the water vapor is equal to the saturation pressure, the water vapor is in dry condition and the air will be saturated air। If a sample of unsaturated air containing superheat water vapor is cooled at constant pressure, the partial pressure of each constituent remains constant until the water vapor reaches the saturated state as shown by point B in figure। ठीक है, वो ड्यू टू पॉइंट होता है टेम्परेचर जितने B शो कर रही है। At this point B, the first drop of the dew will be formed and hence the temperature at point B is called dew point temperature। Further cooling will cause condensation of water vapor। From the above we see that the dew point temperature is the temperature at which the water vapor begin condense। ठीक है,
नेक्स्ट देखो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेंपरेचर एंड ड्यू पॉइंट टेंपरेचर ऑफ द एयर। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ड्राई बल्ब टेंपरेचर ਤੇ ड्यू पॉइंट टेंपरेचर ऑफ द एयर। नेक्स्ट देखो साइकोमेट्री, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ साइकोमीटर। ठीक है, साइकोमीटर से काफ़ी टाइप्स है, बट द स्लिंग साइकोमीटर हैज़ shown in figure में फिगर होना is widely used. It consists of dry bulb thermometer and wet bulb thermometer mounted side by side in protective case that is attached to handle by swivel connection to that the case can be easily rotated. The dry bulb thermometer is directly exposed to air and measure the actual temperature of the air. The bulb of the wet bulb thermometer is covered by a wick thoroughly wetted by distilled water. The temperature measured by this wick covered bulb of thermometer is the temperature of liquid water in the wick and is called wet bulb temperature. The sling psychometer is rotated in the air for approximately 1 minute, after which the reading from both the thermometers are taken. This process is repeated several times to ensure that the lowest possible wet bulb temperature is recorded. Okay, ठीक है, thank you.